I think just like you're an entrepreneur, Prabhdeep, yourself, for anyone trying to make a living, whether you're in a job, it You're is able pretty to good. Yes. cover everything, right? Hanji. So you have 21, you said? Hanji. 21 people. Those are realtors. How many people are working in your mortgage? England, people moving out of Canada, United States, and they're all moving to Dubai, and they're really, pouring in the market. Correct. Hello, salam, namaste, and pyar badi sat shri akal. Main haan thadi host Prabhdeep Chahal, and you're watching Nehla te Dehla with Bella on Harjas TV. Welcome back. ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਅਨੈਪੋਲਿਸ already ਜਾਣਦਾ ਹੈ, but we're going to get to know him a little bit more for my own liking and yours. He is a profound professional here. He's a realtor, he's a mogul, and he doesn't need a lot of introduction, and so we're going to go ahead and get started. Hi Manzil, how are you? Very good ji, thank you. And sab to pehla sat shri akal sarean nu. Namaste and good afternoon. It's a lovely day and very happy to be here with Prabhdeep. Very good, very good. I just see Manzil nu puchna chahni ha that basically thadi journey kidda start hui, and get to know his background, where he's from, when did he move here, and how did he get started? Sure, thank you. So I come from a city called Chandigarh in India. Me too. I used to live there. अच्छा, so अपना काफी ਤੁਹਾਡਾ crew ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ. They're from Chandigarh as well. ਸਭ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ. Chandigarh happens to be the capital of two states in India also. Punjab और हरियाणा दोनों का capital है Chandigarh. First well-planned city in the country as well. But anyways, my schooling and I was born and raised and schooled in Chandigarh. Spent a lot of my good time there. Then I studied, went on and studied at IIT Kanpur. So I'm also, by qualification, I'm an engineer. I hold an MBA degree in sales and marketing. उसके बाद मेरी पहली नौकरी लगी. I came to the United States for a job. Oh wow! So my journey was through my corporate job. Okay. And came on a visa, work visa. Okay. And then I settled in New York, Manhattan for quite a while. Used to work for a company called IBM. IBM. Which is one of the largest IT companies in the world. Very well known, yes. Yeah. So वो करते करते then काफी साल में I was in New York, and then there was this lovely lady I had met in Kanpur while I was studying at IIT, who's now my wife. Wow. So she happened to be in Indiana as well, because she came for her further studies here. She's in the healthcare business. Okay. And we just got back in touch again, and we decided to take it to the next level. So हमने सोचा कि New York से Indiana move किया जाए. Oh wow. And so we made Indiana. So you moved here for your love. Love yes. brought you to Indianapolis. That's beautiful. So you said that you moved here to New York. When did you move to Indiana? About 14 years ago. Wow. So you're well known, and you know Indianapolis very well. Yes. Registered here, right? Yes. A true resident here. Okay. And so your wife was in healthcare. Is she working? She still works, yeah. Oh, She's wow. in healthcare. She did a master's here as well, and now she works at a Did she hospital. go to Purdue? University of Indianapolis. Okay, So okay. She's a physical therapist. Okay. So Beautiful. it's a course called Masters of Physical Therapy, MPT. Right, So that's right. what she does. Okay, beautiful. So then, where did you make the switch? So you were an engineer for a long time, right? Came to America for an engineering degree or a job, and then what made you switch? Now you're a well-known realtor, right, and a broker as Yes, well. yes. And you have a lot of people under your belt. So what made you switch? I think just like you're an entrepreneur, Prabhdeep, yourself, for anyone trying to make a living, whether you're in a job that's 9 to 5 or a business, I think what drives anything or any successful person, including you, is the passion behind it. Right. So the short answer, one word answer to your question, is the passion that made me switch. India में भी हमारी real estate investments हैं. I was very passionate about real estate all the time. I came to Indiana from New York, and as you know, New York is relatively higher cost of living compared to Indiana. When we moved here, we felt that real estate was so lucrative, and I told my wife I would never live in an apartment. So very first year we came here, we bought a house, a very small house, in which was
good enough for a husband and a wife, Right. just a young couple. And we bought one in Fishers. Okay. But just because the passion was there and the bug was there, I started exploring more on how the real estate in America works, and I started reading about it. I started meeting other realtors who were very established and more successful, and people were very welcoming, and they taught me a lot. I've learned from people, and just by, I think, sheer passion and chasing my dream there, I became a realtor. Wow. But it was really with a vision to buy my own houses, because I wanted to buy more rental properties for myself, and I became a realtor to help myself. But God had it His will. Different paths for you, right? Better paths. So word फैलदा गया, फिर spread ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ community ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਥੋੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀਗੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, Yeah. ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ commercial deal ਲੈ ਦਿਓ, residential ਲੈ ਦਿਓ, and then there was no looking back. Do you focus more on residential or commercial? No, we are a full service brokerage. Okay. So my company is called Villa Home. Okay. Parent company is called Carrington Group of Companies, real estate. We are in multiple states in the country. Oh, wow. We're a nationwide Okay. company. So you're not just Indianapolis based? No, so we can help people in about 45 states. Okay, wow. Out of 50. We own a mortgage company as well. We own a title company as well, and we are a brokerage as well. So everything is in-house? Everything's in-house. We also have a property management business too. So back to your question, we do commercial and residential, leasing, sales, property management, everything. Under the umbrella. Even construction work. So when Wow. people reach out after they bought a property or a warehouse or a house, and they say, hey, saadi basement finish karni hai, thodi help kar do, or contractor work, we have resources for that too. Wow, that's awesome. That's awesome. I love that you gave me a full description of everything. That's what our audience want to know, right? Like they want to know exactly what it is that you do. I see you on Facebook all the time. I follow you. My husband follows you. Thank you. And we keep up with your new hires and new recruits all the time. So how many people do you have working for you right now as realtors? So in the state of Indiana, we now have 21 realtors. Wow. And I love to give back to our own community. Apni jehdi community de kaum de vi log ne, we have to make sure everyone's enriched and everyone's growing Right. together. Right. ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 8 ਦੇਸੀ ਰੀਅਲਟਰਸ ਨੇ ਹੁਣ. Okay, ਸੋ okay. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇਲਗੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਦ ਹੋਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ ਫਰਮ ਦ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, Yeah. ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ. Wow, that's awesome. That's awesome. It's very diverse. It You're is able very to diverse, yes. cover everything, right? Hanji. So you have 21, you said? Hanji. 21 people. Those are realtors. How many people are working in your mortgage area? How would you say that is your overall company's number? So overall mortgage company ਦਾ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ employees ਨੇ. Wow. Our headquarters are in San Diego, California. Wow. Our second biggest headquarters are in Westfield in Indiana. Okay. Wow. So 5000 Are you ਤੋਂ traveling back and forth? We do quite a lot as well for work. Okay. But I have another peer who focuses on the loan side as well. Got it, So got we it. feed business to them. Wow. So I don't really do loans myself, but we have a sister concern on the mortgage side. Got But it. ਉੱਥੇ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ employees ਨੇ. They also have call centers. They do loan servicing and stuff like that. Wow, that's awesome. That's awesome. Yeah. That it's a large company. So I'm sitting with someone who owns a big corporation. So you said that you also have interest in India. Huh? So where are your properties in India? Are those something that you're selling? Are you renting them? Somebody who goes to India and they're looking to maybe rent for a month, are you able to provide that property? So India ਸਾਡਾ model ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ different ਹੈਗਾ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਿੱਚ my operations are more what we call as retail business. Okay. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ commercial space ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, we can help you with the lease. ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਲੋਨ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਉਹਨੂੰ retail business ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, which is more individuals or businesses, smaller businesses. India ਸਾਡਾ operations is more focused on brands. Okay. So there's a brand called Mama Earth that does a lot of makeup and organic stuff. There's a brand called Apple. There's a brand called Adidas, and who just acquired Reebok, by the way, Okay. globally. Yeah. So ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ stores ਖੋਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ brands ਦੇ malls ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ represent ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ operations ਹੈ. Do you travel to India yourself? I do once wow. or twice a year, yes. Wow. ਤੇ ਮੇਰੇ So ਵੱਡੇ brother ਵੀ ਨੇ, he's a commercial realtor in New Delhi. So he takes care of He takes care of our India operations, yes. Okay, He's wow. in Gurgaon. That's awesome. So you're spreading your wings. I have another question. So now that we're talking about international stuff,
Tell me something. You know, ajkal Dubai da bahut hype chal raha hai. I wanted to bring that up. Ajkal bahut zyada, you know, you see it on social media. You see people talking about it, that people are moving out of England, people are moving out of Canada, United States, and they're all moving to Dubai, and they're really, you know, pouring in the market. Correct. So tell me more. What's your intake on the whole Dubai thing? Honest opinion, Yeah. if you're an investor, Yeah. don't park your money where you cannot handle it yourself. Okay. A simple business ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਪੈਸਾ ਲਾਓ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰਡ ਅਰਨ ਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਕੰਟਰੀ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਕੰਟਰੀ, ਐਂਡ ਗੁੱਡ opportunities, like you said, it's on a growth trajectory. I think the future is bright overall, if you ask me. However, if someone is not seasoned enough, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ let's say ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਦੀ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲਈ ਚਲੋ ਦੁਬਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. I think it's not a very prudent decision. So not to do anything in Dubai. Well, again, on the other side is, if you are a seasoned investor and ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ businesses already established ਨੇ and you have some diversification you're focusing on, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ real estate ਦਾ experience ਹੈਗਾ. I'm an investor here myself. ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ properties ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ US ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ, diversify ਕਰੀਏ, probably look into that. Okay. But again, ਤੁਹਾਡੇ resources ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਿਰਫ property ਦੇ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. Someone's got to manage it for Manage you. it, absolutely. Then you're going to get hit by repairs. ਆ ਜਿਹੜੀ showbiz ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ properties ਤੁਹਾਨੂੰ condominiums, townhomes ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ, ਤੇ ਕੌਣ, then who's there to take care of all that? It eats into very true. So we have to think long term, not just a short term. Yes. Yeah, ਅੱਜਕੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ condo ਲੈ ਲਿਆ, you know, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਬਹੁਤ popular ਕਾਫੀ singers ਨੇ ਲਿੱਤਾ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਪਏ. So you know, ਤੁਹਾਨੂੰ excitement ਦਿਆ ਸੱਚੀ, like, you know, it, like you said, it's a very luxurious place. The one thing that freaks me out about Dubai is when are they going to run out of water? That's like my main thing, you know. They keep building everything, and I'm just like, they're going to run out of water. They might not run out of oil, which they will, but water is like my biggest concern. It's going to all dry out. It's a resource, yes. Yeah, so what are they going to do? Yes, but one thing I would still also add is ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਗੋਲਡ. ਐਂਡ ਮੈਂ ਨੈਕਲੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਲੋਕੀ ਬਿਸਕਿਟਸ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਬੁਲੀਅਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ. ਸਮ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਰਾਈਟ? 401ks ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬਸ ਨੇ. Those are good instruments to do asset allocation and spread your wings. But real estate is one of the best instruments to invest. So again, ਚਾਹੇ ਦੁਬਈ ਹੋਵੇ, UK ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਵੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ, there's a concept called herd behavior. ਜਿਹੜੀ herd sheep ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ sheep, ਭੇਡ ਚਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ. That is something investors need to be wary about. Just because something is flashy, all that glitters is not gold, right? So yes, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡਾ goals ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਨੇ. So to every man or woman, I think it's a separate case. ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ herd behavior ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਬਿਲਕੁਲ. Wow, what an amazing information that you're providing, and an example. Okay, so herd sheep. Oh, that's the first time I'm hearing about this, but I like the example. I do. You have to be careful, take your steps softly, watch what people are doing, don't just jump into what the majority is doing. Make your own path, make your own leads. So that's nice. Okay, I'm glad that you gave me a little bit more input on Dubai, because I keep watching all these reels and I'm like, oh my God, there must be something to it. But again, I'm just worried about their water. I really am. That's like my number one concern. Anywho, so let's jump back. Let's come back to Indianapolis. Okay, so now that we've talked about your businesses and everything like that, and you got married, let's talk about family a little bit more. So you have kids? I do, yes. How many kids do you have? I have 2 kids. Wow. One boy, Kohli. He's 10 years old. He's in 5th grade. And one daughter,
Princess Piali. Kohli, so she's 8 years old, of 3rd grade च ने. अच्छा तो दोनों बच्चे Fishers schools जाते हैं, ऐसे Fishers रहते हैं, Geist area. So. Good. Oh, that's a really good school district. Good schools as well, जी. Yeah, beautiful schools. Okay, and are you like, paving the way for your kids? Like, are you teaching them real estate as well? Are they already picking up things from you? They are, yes. They ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ smart ਹੁੰਦੇ ਨੇ. I was not raised in this country, but I am raising 2 kids in this country. Yeah. So ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ unlearn ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ relearn ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ unlearning relearn ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ there's a lot of adaptation and learning. Yes. But yes, to your question, we are coaching them on the art of business, on the art of financial management. ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ. ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $10 ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ $15 ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਖਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸ਼ੋਇੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ. ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਅ ਫਰਮ ਬਿਲੀਵਰ having come from the corporate world myself and I now do real estate full time 2016 ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੌਬ. ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕੈਲੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪਰਡਿਊ ਆਈ ਮੈਂਟਰ ਐਂਡ ਕੋਚ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਐਂਡ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਲਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੋਰ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੋ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਲਾਈਕ ਡੂਇੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਣੋ. ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ ਬਣਨਾ ਲੈਂਡਰ ਬਣਨਾ ਰੀਅਲਟਰ ਬਣਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਥੀਸ ਆਰ ਐਡ ਔਨਸ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ ਐਨੀ ਡੇ. Yeah. Anyone can do it. Anyone can do All up 90 hours ਦਾ exam ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ realtor ਬਣ ਸਕਦਾ. Have a strong foundation. Have a strong foundation and ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ safety net ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. Let's say real estate ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ downfall ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. But knock on wood. But ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੀ recession ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੀ market crash ਕਰਦੀ ਹੈ. A lot of real estate and a lot of new realtors they get wiped away. Yeah. Right? They usually last what, a year or two? Average is 2 to 3 years and a lot of realtors start thinking ਮੈਂ ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ field ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਫਿੰਗਰ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ. ਆਪਾਂ ਸਰਕਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਬੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਟੱਪਦੇ ਨੇ. If they fail and fall down the ਉੱਥੇ net ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ. Safety net. Yeah. Right? ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ. Do whatever you like, be passionate. ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੇਫਟੀ ਨੈਟ ਤੇ ਆਓ but calculated risk low. Wow, I love that. I love that. Listen, kids, go to school. It's important. It's very important to go to school, get your degrees, have your base, your foundation, your safety net before, you chart out to do other things. I agree with you. I'm a big education person. I think that it's so important. I think that you are in a very narrow path without education and then it gets very wide. So you're able to see a lot of the world when you're educated. I love that. So, you talked a little bit about recession. So I know that real estate, which thoda jiha ta feel hoya na right now. There are during or after COVID, there was a lot of movement. People were moving from big cities, cost of living and things like now they're all working from home. So they're no longer able to do that in a small apartment or space. Now they're looking for larger homes, so a lot of people from large cities moved to cities like Indianapolis. True. And we had a shortage of homes. True. So what did that do for us? That's a very good question. I can talk for long on that too. Make it shorter. Summary. We'll make a summary. So America with just like any other country बहुत सारी volatile pockets ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. So California, New York, Florida, parts of Chicago, a lot of these pockets and markets are very volatile. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ the vulnerability of the property going up by a lot of $100,000 or the vulnerability and risk of it going down is very high. ਉਹਨੂੰ high volatility ਕਹਿੰਦੇ. ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆਨਾ ਓਹਾਈਓ ਕੈਂਟਕੀ ਜਾਂ ਮਿਡਵੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 7-8-11 ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਲੈਸ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਤੇ ਸੇਫ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ. ਬਟ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸਾਡੇ ਕੌਨਸ ਫਿਰ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਲੇ. ਤੇ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਬਟ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹਲੇ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ ਹੋਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ.
we have seen both sides. ਮੇਰੇ business ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ successful ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, and they have spurred the demand higher. While California was struggling, New York was struggling, we were doing phenomenal in Indiana. My business has grown 3 times. Yes. Right? Yes. But ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ 1-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. Why are we here? They're also moving out. So we see both sides of the coin. I noticed, like, even in our community, there's still realtors. ਸਾਡੇ Facebook the page and they talk about, are you wanting to sell your house? Let me know. You know, somebody's looking to move into this community. There's still a shortage. Overall, Indiana, yes, there's a paucity of inventory or shortage of inventory, and that is what is driving the pricing higher as well. क्योंकि ਹੋਰ ਵੀ demand ਹਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ clients ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ community ਦੇ. Buyers are in plenty. Money is in plenty right now in the Midwest, at least in our market. But there is a shortage of housing, yes, and that is going to spur up. They're really smaller homes now. I'm noticing. Yes. Homes are getting smaller. Builders we cost cutting kar de pen. You're right. Yes. Yeah. So I'm seeing a lot smaller homes now to be able to, you know, fit the people. ਉਹੀ same ਜਿਹੜਾ 20 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 40 ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 20 ਏਕੜ ਤੇ 60 ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ. ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. But if you want to send your kids to good schools, again good areas and all that, ਉੱਥੇ land ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, opportunities ਘੱਟ ਨੇ, people are going to settle with what they get. And that's why they're still looking for homes in that area, right? Yes. So I go to my daughter, the reason why I bought my house in Center Grove was the school system. Yes. It's one of the best school systems in India, just like Fisher's. Correct. And so Johnson County. Hanji, Johnson County. Well, particularly in Center Grove, it's you know, it's a 5-star, 4-star school system. Correct. And that was one of the things that, like, highlighted when I was looking for a house. At the time when we bought our house, we didn't have our daughter, but we thought in advance, you know, where do we want to go? And that's I think one of the shortages is in our area. They can build new communities, but then the school systems are going to be out of that. That's true. That range. Wow. Manzil, talking to you, I feel like I could go on and on, but we do have a shortage of time, so we do want to, you know, talk about a few more things and finish our podcast. There's anything that you want to, you know, talk to our audiences about before I ask any more questions? It's related to my business, but I'm passionate about it, so I'll just take a couple minutes through your platform. Absolutely. We work with a lot of first-time buyers like yourself, but I specialize with a lot of investors also. And रोज सानू इको ही question आंदा है. आज भी मैं एक event ते सीगा सवेरे. There were about 40 people listening to me, and I was talking about the state of the market. जिਵੇਂ President of America ਦਿੰਦੇ ਨੇ State of the Union, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ State of the market, real estate market. And ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ. ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. Japan has just gone into recession, unfortunately. China ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਵਾਰ ਤੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ. ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ. ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 2024 ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤੇ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਐਂਡ ਡਿਫਿਕਲਟ ਈਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ. ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਓਨ ਅ ਹਾਊਸ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਟਿਲ ਸੁਜੈਸਟ, ਜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡੋਂਟ ਵੇਟ. ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੈਂਟਸ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ. ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਅਮਰੀਕਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਹਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਔਨ ਦ ਫੈਂਸ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਿਆਜ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, should we buy, should we wait? Please don't try to time the market. You cannot control what will happen. It can go up, it can go down, but I tell everyone this is still the right time to buy. Don't marry the rate. Just go with what you think is right and make your decisions. Wow. Just some humble real estate advice there. I appreciate that. I think everyone who's listening and watching will appreciate that as well. Very good advice, and hopefully everyone can intake that information and make your decisions accordingly. Today we had Manzil Kohli with us. We had a beautiful podcast. Got so much information, so much knowledge. Got to know you a little bit more, and it was wonderful talking to you.
So Manzil, I want to talk to you about all the things that you do for our community as well. I have seen you in a lot of productions actually on social media, but you do put in a lot of work for the community. Do you want to talk to us a little bit more about that? Exactly what do you do? And we would love to hear. Sure, thank you. And like I said before, I'm a people loving person. Community ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੈਗਸ ਟੂ ਰਿਚਸ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ $10 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਫੈਲੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੂਇਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਸੇਇੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੂਇਸ਼ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੂਇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜੂਇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੀਅਲਟਰ ਵੀ ਜੂਇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਜੂਇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸਾ 19 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, then they look outside. Wow. 19 is nothing, no science behind it, it's just a magic number. but ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। Those are such beautiful ਬਾਕੀ ਟੈਂਪਲਸ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਚਰਚਿਸ ਨੇ, ਗਿਵਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਨ ਟਰੋਡਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਰ ਇਵੈਂਟਸ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੋਂਸਰ ਆਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਐਵਰੀਵਨ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ, ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ। Thank you, Manzil. That's beautiful. It is very important to fall back and give out to the community and return everything that you get from the community. Sure. Thank you, Manzil. Thank you, Ji. Thank you for having me, everyone. Thank you for being here. Thank you, Ji. Sat Shri Akal, and you're watching Nehla with Bella on Harjas TV. Thank you. Perfect.